down. We are wild animals and we are domestic animals. Okay. What was the home task, children? Fruits and the vegetables. Yes. To learn by heart new words about fruits and the vegetables. Yes. Potatoes. Cherry, bananas, tomato, onion, pear, carrot, Okay. strawberry, Strawberry. And the last. Banana. Lemon. Okay. Excellent. And our new lesson. The aims of pupils will be able to know about animals. Our new sim travel to animal worlds. Yani жануарлар әлеміне саяхат. To give a conception about and domestic animals and the wild animals. To develop pupils' writing and speaking in English. And develop pupils to love and respect for animals. Yes? And first is organization moment. Second is pictures with animals. Third is find the words about animals. And this is the crossword. Find the word and divide words on the wild animals and the domestic animals. Last, saying goodbye. Yes? And start, Isaac. cherry, Cherry. What is cherry? sheep, Who's? Nurjan. strawberry, Strawberry. What is strawberry? Купнай. Клубная. Okay. Альбина. Grapes. Üzüm. Siz. Potatoes. What is potatoes? Картошка. Картошка. Не картошка. Аружан. Tomato. Yeah? What is tomato? Zana. Nurila. Onion. Yes. Okay. Excellent. Wild animals and the domestic animals. Excellent. Our new words. Open the copybook. Open the copybook. Несеміз. Дәптерді ашамыз. New words about animals. Squirrel. Write down. Open the copybook. Animals. Okay, children. Ayaklarınız. And repeat after me these words. Sözleri listemiz. Kaydalayımız. First, squirrel. Wolf. Dog. Cow. Bear. Goat. Tiger. Kangaroo. Sheep. Lion. Hen. Fox. Panda. Hedgehog. Bunların barbығы ne eкен? Жануарлар. Next, we are divided into groups about animals. Domestic animals and the wild animals. Domestic animals дегеніміз үй жануарлары, wild animals дегеніміз жабайы жануарлар. Екеуін не істейміз? Екі қатарға бөліп жазамыз. First is squirrel, wolf, dog, cow. Осы жануарларды не істейміз? Екі қатарға бөліп жазамыз. Who was the leader of wild animals? Leader. Almat. Yes? Who was the leader of domestic animals? Balgan. Okay. Come to the blackboard. Come to the blackboard and write down. Come to the blackboard, Almat. And write down. Write down domestic and the wild animals.
мағлұмат жабайы жануарлар жазады. Keep silent. Аудармасы. Dog. Dog, it, cow, сиыр, goat, ешкі, camel, түйе, hen, тауық, cat, мысық, horse, жылқы. Окей. Қанша сөз болды? 6. Sit down, please. And Almat, wild animals. Жабайы жануарлар. Horse, squirrel, kangaroo, deer, hedgehog, fox, rat, bat, rhino, panda, tiger. Аудармасы. Wolf, қасқыр, squirrel, тиін, kangaroo, кенгуру, бия, аю, hedgehog, кірпі, fox, түлкі, rat, қочқан, bat, жарғанат, rhino, мүйіз тұмсық, панда, tiger, жолбарыс. Қанша сөз? 12 сөз. Окей. 2. Sit down, please. And the next. Келесі. Сөздерді табамыз. Бірінші сөз. Rhino деген сөз. Кім табады? Балғаным? Яғни аңдардың аттары осы практикалық ішінен табамыз. Rhino. Ол не екен? Мүйіз, тұмсық. Келесі. Rabbit. Нұрғана. Rabbit деген не екен? Қоян. Бірінші. Tiger, bear, lion, wolf, and etc. Yes? All these are called Nurjan? Animals, okay. Animals деп аталынады екен, жолбарыс, түлкі, қасқыр, жаңағы кенгуру. Екінші. It's big and jump. It lives in the forest and it has a pocket. Бекжан. It's small. It jumps on the tree. Dina. Come to the platform. Sit down, please. It's very big. It's colored to gray. It has long nose. Almat. It is elephant. Okay, guys, we will some words and find new words. Yes, about animals. Okay, just put aside. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jump, jump, jump. Okay, sit down. Осы жануарлардан естейміз, анималстарды таныстырған заттарын астына жазып қоямыз. Кенгуру салдың ба? Кенгуру деп жазып қоямыз. Fish, swallow, this is mouse. Mouse. This is horse. This is cat. Cat. Аудармаларын айтыңызшы. Mouse. Тышқан. Horse. Cat. Snake, жылан. Бия. Аю. Fish, ball. Fish, балық. Окей. It is kangaroo. It is fox. It is cat. It is dog. Dog. What is this word? Dog. It, мысық, түлкі, қоян, кенгуру. Kangaroo. Okay. Down. Excellent. Excellent. And the next is бұзық телефон ойын ойнайық, Come to the blackboard. While oyunu.
Мен бір аңның атын айтамын, аяғынан кейін сол аңның атын естеу керек, жеткізу керек, дұрыс, иә? Ал бастаймыз. Elephant, okay. Excellent. Arужан. Әнді орын ауыстырамыз. Cat. Ол не екен? Мысық. Орын ауыстырамыз. Қандай сөз екен? Rabbit. Ол не? Қоян екен. Отырамыз. Excellent. Мына жердегі міне жасырып тұрған суреттердің атауларын қарап табамыз, иә? Who want to start? Wild animals. Алмат. And Айза. I'll start. It is a lion. It is lion. Okay, Айза. It is cold. It is cold. Кет, сезім. Поставимыз. It is cat. It is elephant. It is elephant. Excellent. Бағалау аламыз. Who want to start? Нұржан. Нұржан and Бекжан. Come together. It is tiger. It is tiger. Бағалау аламыз. Sit down. Дина. Hedgehog. Okay. Не екен бұл? Hedgehog. Аружан. Dina, come to the blackboard. Monkey. It is? It is monkey. Okay. Excellent. And sit down, Arujан. Okay, guys, children, wonderful was a subject. Yeah. I finished our new words and our animals. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Goodbye. Goodbye.